Hey guys, what's up? Welcome to another video. Cut. Hey guys, what's up? I hope all of you guys are doing great. And firstly, I know that you guys are thinking that what is wrong with my hairs. हाँ थोड़ा कुछ झोल कर लिया आज सुबह सुबह. मतलब I was just trying something new and कुछ और ही हो गया. मतलब बाल टेढ़े मेढ़े हो गए सीधे करने के चक्कर के अंदर. You can see. Okay, now this looks bad. What today I'm going to talk about is something which is very much interesting now because as per everyone is seeing that the growing trend of Instagram influencers or YouTubers थोड़ा बढ़ रहा है. बार बार मेरे को म्यूजिक चेंज करना पड़ता है बिकॉज आई वो माई ईयरबड्स जस्ट टू लाइक यू नो थोड़ा क्या गाना बजता है ना तो मेरे को ऐसे थोड़ा बोलने को थोड़ा ज़्यादा मजा आता है. सो व्हाट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट विल इंट्रीग द कंटेंट क्रिएटर्स एंड द इन्फ्लुएंसर्स. सो दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली फॉर यू. जस्ट नीड टू थिंक दैट आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू. यू नो यू. कहाँ गया डॉक्यूमेंट? ओह यस, मिल गया. So you might have seen many videos on YouTube. लोगों के IGTV देखा होगा, somewhat reels. Everyone and many people are telling that how to be successful on social media. Okay, so now what I'm going to tell you is that this is somewhat from my experience, which I have just मैंने देखा है, which I'm actually sharing with you what I have faced until now to grow on social media and what exactly are the things which were a necessity at that period of time which I inculcated in my life and process है पूरा. I mean to say जो जितना भी process है वो कैसा होता है actually. So before I start, I want to tell you that I have seen my analytics for the last two videos and I have seen that many people are coming to the video and not subscribing it. So please bye, subscribe कर लो यार. थोड़ा it will be helpful for me ultimately in the end of the day. That becomes an important part of motivation actually, which helps me to make more videos for you guys. Okay, so please subscribe कर लियो और notification bell ज़रूर दबा देना. So as the growing trend of influencers is increasing like day by day, हर किसी को अंदर से ये ड्रीम आ रहा कि हाँ I want to become an influencer, I want to stand out from the crowd, I want to build my following on social media, I want to build my personal brand, I want to provide some value to the audience that I am serving right now, right? And I personally think that कि हम सब लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. Right, we can definitely do all these things, but only there are few things which keeps us behind from just जाके तोड़ देने में on social media actually. Actually, there are only few things which stop us from going on to social media and हम लोग पता है क्या कि सोच तो लेते हैं. This is the problem of several creators in their initial journey phase. जैसे मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है and that is why I am telling all of you guys. And वो होता पता है क्या है? वो होता ही है कि we think about this fact. I also want to grow my personal brand. I also want to grow my following. I want to build a YouTube channel. I want to make these videos. I want to put some post and बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करनी है. But you know what? There is one thing that हम लोग को आके रोक देती है. There are lot many factors which comes in play at that period of time and those are like audience ने नहीं देखा तो, ये नहीं हुआ तो, या likes नहीं आए तो, how will people react actually. Even while recording this video also there is of course a kind of a little bit thought going in my mind जो बहुत honestly आपको बताऊंगा. वो ये है कि if I am making this video so long or if I am just talking like जो थंबनेल में मेंशन नहीं है इन द बिफोर पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1-2 मिनट के अंदर वही बता तो विल ऑडियंस स्टे इन माई वीडियो और नॉट. बट देन आई जस्ट थिंक दैट कि वी शुडंट केयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स बिकॉज इट डजंट मैटर बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन. दिस इज ऑल अबाउट यू प्रोवाइडिंग वैल्यू इन एनी मैनर बिकॉज एनी पर्सन हु वॉन्ट्स टू watch the video will definitely watch the video till end and I expect you guys to watch the video till the end because बहुत सारी चीज़ें मैं आगे जाके बताने वाला हूँ. Everyone wants to become successful on social media and these are my opinion from my experiences what I have faced which I'm going to tell you guys.
And like, you know, when I tell all of you guys, I just want you to know that I'm just talking to you straight away, directly, face to face baat kar raha hu. And this video is just particularly for you if you are a creator or an influencer, or if you want to build your following, or just you are just some random person coming to the video, and like whatever it is. In the end of the day, we all want to do something better in life, and this is how I feel. These are some of the examples, these are some of the C's, I would say. So without any further delay, let me tell you, these are the 6 C's that you should consider before starting a social media journey in this 2021. Whatever I'm going to share with you right now, they all are interlinked somewhere, somehow, like, you know, pura mixture ek. And I cannot just say that these are some specific and separate topics, but yes, these are the 6 C's that you need to look forward. And the first one is courage. See, I know many people do not have that enough courage in themselves. Let me explain you with my own example. Okay. So the thing is like this, when I initiated my social media journey, I was entirely like, बाल सही होने चाहिए, अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए वहाँ पे. Of course, that is a necessity which you need to be, even though what kind of background you are at, right? And background सबसे पहले तो अच्छा होना चाहिए, white दीवार होनी चाहिए, black दीवार होनी चाहिए, या ग्रे दीवार होनी चाहिए, या if you don't have anything, you need to have that photo shoot वाला curtains, या लेकिन I was a bit feared from inside that time कि अगर मैंने record कर लिया तो what will people think about me, या like, you know, I was under so much of self doubt, and I was like, यार कब करूँगा मैं सारी चीज़ें, एंड लोग कैसे लेंगे मेरी बातों को, या हाउ लाइक विल पीपल जज मी और नॉट. आई वाज लाइक, यू नो, थोड़ा ऐसा सेंटी हो जाता था कभी कभार. आई यूज्ड टू बी लाइक यार, दैट यूज्ड टू स्टॉप मी अल्टीमेटली फ्रॉम गेटिंग ऑन टू द सोशल प्लेटफॉर्म्स. द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग माई रील्स, दैट टाइम आई वाज लाइक यार फाड़ में गया सब कुछ. आई जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीथिंग व्हाट पीपल विल थिंक एंड व्हाट पीपल वोंट थिंक अबाउट माय वीडियो. जिसको लाइक करना होगा वो लाइक करेगा, कमेंट करना होगा तो कमेंट करेगा, शेयर करना तो शेयर करेगा, सेव करना तो सेव करेगा. एंड इफ नो वन वांट्स टू वॉच, देन दे विल जस्ट स्किप द वीडियो. इट इज एंटायरली फाइन विथ मी. And that is when I developed that part of courage in myself, and I was like, बस अब करके रहेंगे. So you need to drop your fears, you need to drop that perfectionism वाला part in you कि नहीं यार background अच्छा होना चाहिए. मेरा background में क्या है यार? Just tell me this thing. What do you think that is there in my background, right? ये कितना, ये कुछ ज़्यादा अच्छा background है? नहीं, it is not ज़्यादा अच्छा background. This is not what I ever thought about my YouTube videos would look like. But however, it doesn't matter until and unless my words are reaching to you, and secondly, if these words are able to provide some value in your entire life, or if my words are helping you out to do something better in life, right? So this is what matters somewhere. It doesn't matter ultimately. So it doesn't matter लोग कितना आपको judge करे या ना करे. It is all about your separate and personal choices, right? So you just need to be courageous enough. You just थोड़ा वो है ना अंदर से lift up कर लो. It's okay. Just look at it once. And you know what? Let me tell you one thing very clearly, which you are not thinking at the time of thinking all these thoughts, and that is, you think that people might judge you. You think that what will people think about your videos. You think that people will like my content or not. But what you aren't seeing is that you are making the content and people are not. You have the talent to do it and people don't, right? So just ensure that you think all these factors also while thinking about the negative factors too, right? You need to develop that courage. Firstly, if you really want to nail it on social media, it doesn't matter. It doesn't matter. You shouldn't give a fun about any single thing, right? मैं गाली नहीं बोलता, so I just use fun as, like, you know, I just replaced it. Smart of me, right? Okay, the second thing comes up is you need to have a proper clarity, right, before starting a social media channel, or be it any YouTube or Instagram. Or why I am telling you all these things is because, and you might be thinking that मैं बार बार नीचे क्यों दिख रहा हूँ, because मैंने यहाँ पे एक लैपटॉप रखा है जिसके अंदर मैंने पूरा सब कुछ नोट डाउन करके रखा, because यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे को देख के बोलनी है. द रीज़न इज़ दैट बिकॉज अगर मैं बिना देखे बोलूँगा तो दिस वीडियो विल अप्रॉक्सीमेट बी लाइक 1 hour or 2 hours, एंड आई जस्ट डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन, राइट? है ना? आई नो दैट आपको शायद से कुछ लोगों को मज़ा आएगा, बट स्टिल वी नीड टू हैव अ प्रॉपर क्लैरिटी ऑन टू सर्टन थिंग. क्लैरिटी इज़ अ वास्ट टॉपिक ऑन
क्लैरिटी में ना अपन बहुत डेप्थ्स में जा सकते हैं, बट हियर आर फ्यू फैक्टर्स विच आई फील दैट जो क्लैरिटी के अंदर डेफिनेटली वी नीड टू डिसाइड एंड clarity में we need to decide, and those are like what social platform we actually want to use. Is it Instagram or YouTube or Twitter or Snapchat? Of course we all can use it all together, but still you need to understand कि कौन सा पहले start करना है. Which kind of content are you willing to post onto your social media somewhere? Maybe it is video या कोई post डालने हैं, या post के अंदर भी you are supposed to just put some images or carousels. First clarity that you need to look after is that are you really willing to grow on social media or not? And if you are really willing to grow on social media, you need to analyze yourself and ask yourself this thing that कि just because of the current growing trend of everyone wanting to become a creator or an influencer, मुझे बनना है कुछ, या you literally want to provide some value to the audience those are watching you somewhere. What is your primary motivating factor to become a creator or an influencer? जैसे for me, the primary motivation factor to become an influencer or creator, I would say, is that I just want to provide some value. मुझे पहले से ही I wanted to help people out with many things which you will definitely be seeing in my journey. What kind of content you plan to create? This is far more important. What kind of content you want to create? What kind of content you want to create? That again lies down under the niche down factor. There might be many people onto YouTube, onto Instagram. The people whom we all are following somewhere, right? हर कोई ये चीज़ आके बोलता है कि that you need to figure out a niche for your brand. You need to niche down. अरे लेकिन मेरे भाई, if you start planning to niche down in the first go only, तो you will never become a content creator. थोड़ा दिमाग लगाओ इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सोचो, because you know what, this is what I have done and this is which was one of my biggest mistakes. Again, I don't freaking regret about it, but still I thought about कि पहले मैं ऐसे करूँगा, then मैं ऐसे बनाऊँगा ये वाली वीडियोस, then मैं ये वीडियोस बना सकता हूँ. तो मैंने प्रॉपर नीच डाउन करने का ट्राई किया, लेकिन then मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि अगर मैं पूरा ही नीच डाउन कर दूंगा तो इस कैटेगरी के लोग तो इतू से है ना. If my followers are 1000 somewhere, अभी फिलहाल 800 है, 750 समथिंग कुछ है, राइट? बट स्टिल इफ माई फॉलोअर्स आर 1000, तो हो सकता है देर आर ओनली पीपल हु फॉलो फैशन, मे बी देर आर ओनली 100 पीपल. और it is like I just cannot put fashion content. I just need to try variety of things. You cannot niche down in the beginning only until and unless you are a developed professional somewhere. I feel that every person should try different kinds of content on their page and see what works for them. You cannot decide any single thing कि भाई हाँ यही content है, यही चीज़ है जो मुझे करनी है, but doesn't help, right? मैं यही सोचता था कभी कभार कि अरे मैंने पहले ही चालू कर दिया होता तो आज शायद से आफ्टर 2 years I might have figured out what is my niche somewhere, right? So पहले दिन से niche down. I'm not against niche, first of all. I'm not against niche down thing. Definitely you should do it because people should know you from single लेकिन हाँ भाई ये इस चीज़ के लिए है, of course. But पहले दिन से I don't think that it is necessary somewhere. See, let yourself get comfortable with things first, right? पहले आप बनाओ. See, I'm just telling you very upfrontly, मेरे पास है ना बहुत सारी चीज़ें करने के लिए. I'm good with fashion also. I'm good with this also. I'm good with that also. So मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है. But then I cannot be like कि हाँ मतलब मुझे कोई figure out ही करना पड़ेगा. It is like you are good in sports, ठीक है? If you are entirely good in cricket and if you are like अगर आपको फुटबॉल पसंद ही नहीं है ना, अगर आप फुटबॉल में अच्छे ही नहीं हो, कोई भी स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट ही पसंद आता है, तो बात अलग हो जाती है. लेकिन इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स डूइंग एवरी सिंगल थिंग, लाइक हाँ मुझे क्रिकेट भी पसंद है, मुझे फुटबॉल भी पसंद है, मुझे बैडमिंटन भी पसंद है, देन आई कैन नॉट बी अ पर्सन हु कैन जस्ट से दैट कि ओ हेलो तू सिर्फ क्रिकेट के वीडियोस बना. ऐसा नहीं होता. इट इज़ लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट दैट कि हाँ भाई ये जो चीज़ है वो मुझे करनी है, ये जो चीज़ है मुझे करनी है. यू नीड टू ट्राई आउट विद डिफरेंट कॉन्टेंट्स. कौन सी नीश में आपको वीडियो बनाना चाहिए, दैट उसके लिए वीडियो अलग से होगा, या मे बी अगर फ्यूचर में बनाऊंगा तो यहाँ पे आई माइट हैव टैग्ड इट ऑल्सो समवेयर. ओके, डेफिनेटली यू नीड टू प्लान किस टाइप का कॉन्टेंट आपको बनाना है. आर यू मोर कंफर्टेबल विद क्रिएटिंग वीडियो कॉन्टेंट्स? आर यू मोर कंफर्टेबल विद क्रिएटिंग सम carousel पोस्ट और जस्ट सम रैंडम पोस्ट? और अभी तो रील्स है, यू आर जस्ट विलिंग टू पोस्ट ओनली रील्स और सम गाइड्स. इफ यू आर कंफर्टेबल इन पुटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट्स एंड देन जस्ट
एक जगह पे रख के गाइड्स बना दिया उसका, सो दैट इज़ एंटायरली यू. सो यू नीड टू हैव अ क्लैरिटी ऑन टू सर्टन थिंग्स कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें मुझे करनी है. Another thing would be your content will be helpful to whom, means who is your target audience. Then comes consistency. See, I know कंसिस्टेंसी के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस हैं. यू नो व्हाट, देयर आर सेवरल वीडियोस एंड देयर आर सेवरल पीपल हु हैव बीन टेलिंग अस, एंड हमारे दिमाग में एक चीज़ आ चुकी है बहुत पहले से, दैट इज वी नीड टू पोस्ट एटलीस्ट एवरी डे टू गेट अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट, टू गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ followers or something like that. But let me tell you, this was one of the again major factors जहाँ पे I wasn't able to make some videos out of it, and because I used to think that कि यार मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊंगा या मैं कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाऊंगा, तो फिर इतना सारा बना के कोई मतलब ही नहीं. सो लेट मी बी फर्स्ट कंसिस्टेंट इनफ. मेरे पास उतना थोड़ा स्पेसिफिक टाइम आ जाने दो, उसके बाद ही आई विल स्टार्ट माई यूट्यूब जर्नी और मे बी इंस्टाग्राम जर्नी, for which you guys who know me, who have been seeing my past YouTube channel also, मेरा ऐसा ही था कि कभी कभार जब मन में आया तब मैंने पोस्ट करके डाल दिया. वैसा नहीं होता. सी, consistency, we need to understand that we properly need to be consistent, but it is not necessary to stay consistent every day, right? I know that कि for working professionals, even I am a working professional, and for me also it is sometimes difficult to post content every single day. So you need to understand, अगर आपके पास इतना सा टाइम है, इफ़ यू थिंक दैट कि यू कैन ओनली मैनेज 1 वीडियो अ वीक, यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर वीक. इफ़ यू थिंक दैट कि हर 2 दिन में यू कैन मेक 1 पोस्ट और मेक 1 वीडियो, देन डू दैट. सो इन कंसिस्टेंसी वॉट यू एग्जैक्टली डू इज़, अगर आपको टाइम मिल रहा है आखिरी के 2 घंटे, इफ़ यू थिंक दैट कि यस यू आर ओनली एबल टू मेक अ वीडियो अ डे, 2 videos a day, or maybe 1 video every 3 days, or maybe 1 video every 1 week, that is entirely up to you. It is entirely dependent on your flexibility. That is what actually is meant by consistency somewhere. So आपको consistent ऐसे रहना है. And yes, of course, you can post stories every day or maybe twice a day, but I would definitely recommend, अगर आप कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हो, and if you are just posting 1 video on YouTube or maybe 3 videos onto Instagram or maybe 3 posts only onto Instagram, then I would definitely suggest you that कि you please stay consistent with your stories, कि आप stories at least कुछ तो डालो, at least share any single thing, right? That is what is meant actually by being consistent. After consistency, there comes a major part, that is commitment towards your content. You need to be committed. Yes, आपने सही सुना. You definitely need to be committed for all of your contents, and the reason being that कि जहाँ पे मैंने पहले ये चीज़ बोली थी, दैट कि अगर आपको डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू योर कंसिस्टेंसी व्हाट इज़ फीजिबल फॉर यू, सो यू नीड टू डिसाइड दैट 1 फ्रीकिंग डे. जैसे कि फॉर मी, इफ आई टेल यू, आई एम कमिटेड टू रिकॉर्ड वीडियोज एंटायरली ऑन संडे. मेरे पास उतना टाइम नहीं होता दैट आई रिकॉर्ड मेनी वीडियोज. आई जस्ट कीप ऑन रिकॉर्डिंग वीडियोज लाइक गैरी वी और डिजिटल प्रतीक. लाइक यू नो, उनके पास जो कॉन्टेंट जिस तरीके से वो लोग बनाते, दैट इज़ डेफिनेटली इंस्पायरिंग. बट हर बार मे बी शायद से एक दिन आई ऑल्सो बी मेकिंग सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट्स, बहुत सारा ऑल टुगेदर. बट येस, देयर इज़ वन थिंग, जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, डेफिनेटली मेक सम पीस ऑफ कॉन्टेंट. और इफ़ यू डू नॉट गेट टाइम ओनली, बट एक दिन तो होता ना जब आपको पूरे हफ्ते में एक दिन रहेगा और कुछ फ्यू आवर्स रहेंगे, दैट विल गेट द टाइम टू रिकॉर्ड द वीडियोज. आई वुड डेफिनेटली से दैट रिकॉर्ड दैट वीडियो इन दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड अपलोड ऑल्सो, राइट? अपलोडिंग का भी एक दिन डिसाइड कर लो, रिकॉर्डिंग का भी एक दिन डिसाइड कर लो. सो फॉर मी, रिकॉर्डिंग इज़ ऑलवेज ऑन संडे और सैटरडेज, समवेयर सैटरडे लेट इवनिंग्स और संडे मॉर्निंग, राइट? एंड अगर इन बीच में कभी कोई छुट्टी आ गई तो फिर इफ़ आई गेट सम टाइम अकॉर्डिंगली, राइट? एंड uploading, so you can definitely you can schedule your video onto YouTube for a specific period of time, and if not doing that also, you can just get some 5-10 minutes out of the day for a particular day. So जैसे कि अगर आपने कंसिस्टेंसी का पहले सोच के रखा है कि हाँ मुझे एक ही वीडियो हर हफ्ते का बनाना है, सो जस्ट इंश्योर दैट यू रिकॉर्ड दैट वीडियो ऑन संडे. एक हफ्ते में से कोई एक दिन पिक करो एंड जस्ट पोस्ट दैट वीडियो ऑन दैट सिंगल डे, एंड जस्ट कीप ऑन कंसिस्टेंटली पोस्टिंग दैट वीडियो ऑन एवरी freaking that day only. So मेरे लिए it is Tuesday. I post maximum all of my videos on Tuesdays only, and I record it on Sundays, right? So simultaneously मुझे recording के साथ साथ editing का भी time मिल जाता है according, because apart from making videos, I do many other things as well. Apart from my work, some side hustles are always going on. So that is all about consistency and staying committed. And if you are committed to make 1 video a week, just ensure that you are committed and you post with consistency of that 1 week period of time, right?
So I am also trying this thing. I am also practicing that consistency and commitment towards that video, for which this video will be coming up to you soon. पिछले कुछ दिनों I couldn't make it because I was taking a break from every single thing of making videos or maybe any single thing. This is also another topic which I'll be coming and covering up in some another video in future. So you need to ensure that you are staying committed towards your goal, because ऐसे if you are not committed, if you are not consistent, if you are not courageous at the same point of time, and if you aren't clear about certain things, that will definitely not help you to grow on social media in this 2021. Now comes another C, that is creating. You need to start creating. You literally need to start creating content. I would definitely say that कि आप create मत करो, you start documenting your entire contents. Of course, for the people who are into the fields, who are selecting the niche of fashion or some or the other kind of videos जहाँ पे आपको videos बनाने पड़ते हो, right? So definitely you have to create, and you literally need to create some kind of content, and you just need to start creating it. Just don't think. Do your research. Do a thorough research on what you are planning to speak. Verify it before speaking, and then just create it. Don't wait for anyone, just create. And the last C would be contextualize your content. What do I mean by contextualizing the content? Okay, I spoke all about those C's which I am already doing. The sixth C I am still trying, so मैं उसके ऊपर ज़्यादा I will not be able to tell you कि how does exactly that works, because I'm still doing it, right? But if I can just give you an idea about it, is all about how you post, how you create one content, and how you bifurcate that contents according to the platforms. जैसे कि it is all about, if I make this YouTube video that you are watching, इसको अगर मैं chop करके कुछ pieces को chop करके I can put it on IGTV, उसमें से कुछ भी थोड़े part निकाल के I can put it on Instagram Reels. उसमें से भी अगर suppose if I want to take this entire video to LinkedIn, then I just need to transcribe it and figure out some main bullet points from this thing and just post it on LinkedIn somewhere. And अगर कुछ अच्छे thoughts इस वीडियो में से अगर मुझे आ गए, तो from this video only that I'll be posting some part of the content in a written format, which will be a short tweet also. So एक वीडियो के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती है. That is what is contextualizing your content in my opinion, right? I am still practicing. I'm still on that journey. But if you literally want to understand about what contextualizing your content means, you should definitely go and check out Gary Vee's and Digital Pratik's video actually for this, how to contextualize your content, right? So I'll be doing it. I'll be applying it on myself, I'll be trying it by my own self, and I'll be experiencing it, how does that work, and then definitely I'll be making a detailed video onto what contextualizing your content means. Let me give you a brief about it. Just let's cover everything in the short so that you get an idea about it. So we develop enough courage in yourself. भाड़ में गए लोग, just do it. ठीक है, just don't think anything, just do it. Today, let me tell you, if you are watching this video till the end, thank you so much, and just let me tell you something about what I didn't mention in my earlier version of the courage was, आज I am making this video in such kind of things which I have already mentioned earlier in my previous video also. So I am not caring about what background I have right now. I'm not caring about which kind of mic I am using. I'm just not caring about कौन सा angle है, कहाँ से light आ रही है, कैसा हुलिया है मेरा. I just don't care about that. What I'm caring about is I just wanted to portray the information to you. That was my main goal कि हाँ भाई, if you really want to become a successful content creator in this 2021, then you need to understand few things. I'm not saying you need to follow. Definitely it is up to you if you want to do it or not. That is your particular choice. But if you literally want to do something great onto social media, these are the factors that you need to keep looking. Then comes all about clarity, which kind of video you need to create, which platform you want to use, or certain kind of things, what is your target audience and what is not. And then comes consistency. You need to stay consistent towards your videos. You need to stay consistent कि भाई हाँ इसी दिन को मैं पोस्ट करने वाला हूँ. Fourth comes is commitment. You need to stay committed towards your videos कि हाँ भाई I am committed. मेरे को एक वीडियो डालना है तो डालना ही है कोई भी हालत पे. Be it any single thing. अगर if you have the time to create 4 videos on entire Sundays, एक ही दिन में 4 वीडियो बना सको तो भाई बना लो. It is up to you, and then just sit on editing it. Then after commitment comes about creating. So you need to stop thinking and just start creating. Stop thinking, start creating, be jugadu and be learning, right? You literally need to understand that nothing matters. Nothing matters. You just need to go blindfolded, आँख बंद करके जाओ, बस करके आओ.
दैट्स इट, जस्ट क्रिएट इट एंड देन फिगर आउट कि भाई लोग क्या सोचेंगे करके, ठीक है, उसके बाद करने बैठना वो सारी चीज़ें. आई एम टेलिंग दिस ट्रुथ टू यू एंड यू विल डेफिनेटली फील दिस थिंग. जैसे ही आप पहला वीडियो बना के डाल दोगे ना, द फीलिंग दैट यू विल बी गेटिंग इज लाइक बाप कुछ बहुत बड़ा कर लिया हो ना, ऐसा फीलिंग आएगा. एंड बी इट एनी सिंगल थिंग पीपल माइट लाइक और नॉट, there will be a kind of feeling in you that will be telling you कि dude तेरे को और बनाने का है, और बना और कर, right? This will help you grow on social media, right? And the last thing is you need to contextualize your content. However, I definitely described few of my understanding towards contextualizing, which I didn't went into depth about it, of course, because I'm still practicing it. एक बार हो जाएगा, definitely I'll be making a video on how to contextualize your content. So I hope this video was somewhere helpful to you creators and you influencers जो आगे जाके बहुत बड़े लोग बनने वाले हो. Of course, मैं भी आ रहा है आप लोग के साथ and like you know पढ़ना है साथ में, of course. Still, just let me know in the comments below what are the other things that you personally feel will help people to grow onto social media. Post your comments so that other people who are coming to the video, if they literally want to comment or just learn something from the comments, they can learn from the comments only. मतलब आप सब लोग के suggestions, maybe they can take it. Of course, if they are really nice, I will be taking the suggestions. Of course, I am also on a growing phase and I would definitely would love to grow with all of you guys. Okay, so lastly, it's all about the pratha that we ask to subscribe and like you know hit the bell icon so you will be notified about my future upcoming videos. And just let me know also in the comments below that would you like long videos or not, some descriptive videos, of course. However, I am planning to make some lamba videos, but still I feel that कि थोड़ा short में cover करने का try करूँगा from the next time, but I cannot guarantee it. ठीक है, it entirely depends on my mood कि मुझे क्या करने का है. If I want to make long videos, अगर मुझे छोटे में explain करना है या बड़े में explain करना है, you know what, मेरे साथ काफ़ी बार ये चीज़ होती है कि sometimes कुछ videos जो मैं सोचता हूँ कि मुझे बड़े बनाने हैं वो कभी बड़े नहीं बनते, वो छोटे बन जाते हैं. और समटाइम्स आई फील दैट कि हाँ मुझे ये वीडियो थोड़ा क्रिस्प रखना है, वही साला वीडियो सबसे ज़्यादा बड़ा बन जाता है. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. सो या, I hope all of you guys loved this. Drop your comments. Please like the video. Also subscribe. And और क्या था? कुछ नहीं. So lastly, be जुगाड़ू and be learning. And please take care of yourself and stay safe and बनाते रहो यार. Don't fear anything. Just keep creating.